Hi children, in this video we are going to discuss about the introduction of chapter of motion. Motion is the second chapter. In that few definitions are there. So first we are going to discuss about them. Very important definition children. So you have to watch the video very carefully. Clear children? What is mean by state of rest and what is mean by state of motion and what is the relative motion? So these are the definitions we have to learn in this video. Clear children? State of rest ante enti, state of motion ante enti and relative motion ante enti. ఈ డెఫినేషన్స్ అనేవి కైనమాటిక్స్, డైనమిక్స్ అనేవి ఫిజిక్స్లో బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ డెఫినేషన్స్. సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చిల్డ్రన్, జనరలీ వీ కెన్ యూస్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ వాట్ ఈస్ రెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ మోషన్. హియర్ జనరలీ వాట్ వీ కెన్ ఫీల్ which is not moving, that should be taken as rest, and which is in moving or motion, that is the state of motion. So generally which is not moving, that should be considered as rest, and which is in motion, in moving, that should be called state of motion. Clear children? జనరల్గా అయితే మనం కదలకుండా ఉండేదాన్ని రెస్ట్లో ఉందంటాం, కదులుతూ ఉన్నదాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం. హౌ వీ కెన్ సే లైక్ దట్? ఫర్ దట్ అకార్డింగ్ టు ది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వీ హ్యావ్ టూ డెఫినేషన్స్. హియర్ జస్ట్ ఇన్ యువర్ హోమ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది సరౌండింగ్స్. ఇన్ యువర్ హోమ్ the position of TV must be always at particular one position. The TV is fixed to the wall or that should be kept over a table. It is always there only. If you are not disturbing, then only that should be there. In the same manner, fan, the fan should be fixed at particular one position, and almaras, bureaus as fixed positions, windows fixed positions. So like that, here while watching this video you are in particular one position. While I am saying this class, I am at one position. So all these should be taken as the rest position. మన ఇంట్లో ఉండే టీవీ అనేది ఒక చోట ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. బెడ్ ఒక చోట ఇస్తాం, అది అట్లనే ఉంటుంది. బీరువా ఒక చోట పెడతాం, అది అలానే ఉంటుంది. దాని యొక్క పొజిషన్ మనం డిస్టర్బ్ చేయం, ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న బోర్డు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది. నా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది. నిన్న ఇక్కడే ఉంది, ఈరోజు ఇక్కడ ఉంది, రేపు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఎంతవరకు? మనం డిస్టర్బ్ చేయనంతవరకు. సో అట్లనే ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎస్టర్డే, today and tomorrow. I am comparing the position of the body with respect to time. Clear? ఈ బోర్డు ఈ నిన్న ఇక్కడే ఉన్నది, ఈరోజు ఇక్కడే ఉంది, రేపు ఇక్కడే ఉంది అంటున్నాను. అంటే అర్థం, I am comparing the position of the board with respect of time. Clear? So generally seasons are there. Now this is rainy season, summer season and winter season. So we are saying all this means what? We are comparing everything with the time. Children, now I am coming to the point. Here when we can say that the body is in rest position, for that perfect definition is there. Look at the board. State of rest. There is no change in position of the body with respect to the surroundings and time. There is no change in position of the body with respect to the surroundings and time. Then that body is said to be in state of rest.
సో ఒక బాడీ యొక్క పొజిషన్ అనేది టైంతో పాటు సరౌండింగ్స్తో పాటు మారకుండా ఉంటే అప్పుడు ఆ బాడీని రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందని చెప్తాము. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టైమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్. దట్ షుడ్ బి వాట్ వీ కాల్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ house and check the left and right of your house and in front of and back side of your house. మన ఇల్లు ఉంది, ఆ ఇల్లు అనేది ఎప్పుడు రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. క్లియర్. దాని యొక్క సరౌండింగ్స్, మీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న హౌస్ ఏంటి, రైట్ సైడ్ ఉన్న హౌస్ ఏంటి, ఫ్రంట్ ఉన్నది రోడ్డా, బ్యాక్ సైడ్ ఉంది గార్డెనా, ఇవన్నీ సరౌండింగ్స్. సో ఆ సరౌండింగ్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది మారడం లేదు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. నౌ దిస్ బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. నౌ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ బోర్డ్ స్విచ్ బోర్డ్ ఈస్ దేర్ and something it is on left side, and above we have something it is there, roof is there, and below floor is there. There is no change in position of the body. So for example, here in your house some bike it is there, and the bike should be kept one position and we are not taking outside. ఒక బైక్ ఉంది, ఆ బైక్ని స్టాండ్ వేసి అక్కడే ఉంచాము. Now it is in rest position. That is the rest position, children. There is no change in position of the body with respect to the time and surroundings. సరౌండింగ్స్తో టైంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ మారట్లేదు అనుకోండి. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే, దట్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. మన ఇల్లుకి ఎప్పుడైనా సరౌండింగ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మారవు. మనం ఒక కాలనీలో ఉంటున్నాం, లెఫ్ట్ సైడ్ హౌస్ ఉంటుందో రైట్ సైడ్ హౌస్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, అవి మారవు. అప్పుడు ఆ ఇల్లు రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. క్లియర్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టైమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ రెస్ట్. క్లియర్ చిల్డ్రన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, state of motion. What is the state of motion? Look at the board, children. There is change in position of the body with respect to the surroundings and time. There is change in position of the body. There is change in position of the body with respect to the surroundings and time. Then the body is said to be in state of motion. State of motion. Almost all every moving vehicle should be in state of motion. Clear. When the bus is started on the road, that should be going on. Clear. Then what you observed here, the surroundings of the bus, here this is the road. Clear. And now here this is the bus, and the bus is moving towards like this. When the position of the bus is changes, then surrounding also changes. Surrounding also changes and time also changes. For example, we are started from A, station is A, and final position is B. Clear. When the bus is started at the stage A, time is 9 a.m. Now the bus is moving. When it is moving, 9:05 location changes, 9:10 location changes. That means time changes, its position also changes. When the position changes, surrounding also changes. That is what we call state of motion. There is change in position of the body with respect to the time and surroundings. You are riding the bicycle on a road. నువ్వు సైకిల్ దొక్కుతున్నావు రోడ్డు పైన. సైకిల్ దొక్కుతూ ఉన్నప్పుడు the surroundings of you automatically changes. You can observe. మనం when you are riding a bicycle, just you have to focus on the road. Simultaneously you have to check the surroundings. Then obviously you will observe that the surroundings are changes and time also changes. Then what you have to say,
You are in state of motion. Best example for that, while we are riding a bike, riding a bicycle, anything, when you are in moving, when they are in moving, surrounding changes, time also changes. That is the state of motion. These are very simple definition, children. I think all of you know about that one. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సరౌండింగ్స్ మారుతాయి, టైం మారుతుంది. సో వెన్ వీ కంపేర్ మోషన్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ surroundings and time, there is no change in position of the body with respect to the surroundings and time, then the body is said to be in state of motion. Moving bus, moving aeroplane, and moving water, and moving person, walking person, running person, and train, anything, every moving object is best example for state of motion. Clear, children? So this is simply about the state of rest and state of motion. If there is no change, then it is what we call no change in position, then it is state of rest. If there is any change, there is change in position of the body, then it is in, that should be in state of motion. Children, this is the simply about the state of rest and state of motion. Clear, children? Now we will go for topic here, children. This is the first topic in our chapter number 2, state of relative motion. What is that? State of relative motion. So here you have to observe, children, relative motion. Very easy one and very important, children. Relative motion. What is mean by relative motion? To understand about the relative motion, or motion is relative. Motion is relative. So very important and interesting topic, children. What is state of rest and what is state of motion? Just we discussed. Now what is the motion is relative? For example, children, some two friends are there. Some, I am taking the name Ramu and Ramesh. Ramu and Ramesh. Two friends are there. Clear? In those two, Ramu is shorter boy. Ramu is shorter boy. Ramu and Ramesh. Here, I am taking now, this is the Ramu. This fellow is Ramu. And Ramesh. Here what I am saying now, Ramu is shorter than Ramesh, or Ramesh is taller than Ramu. So here we are comparing the heights of one person with respect of another. That is the relative. For example, to understand very simply, here I draw one line. It is simply, now I am saying line A. So say something about this one means what? It is a line. Clear? After that, I draw one more line here. Now I am saying line B. Then I am asking you now, say about line A. Then how we can say? Line A is smaller than or shorter than line B. Similarly, Ramu is shorter than Ramesh. Clear? Clear what you say? Line A, line B. When there is no line B, simply you can say it is a line. When you draw something, one more line, it is shorter line. That means we are comparing with respect of another one. That is the relative. Clear? రాము రమేష్, ఈ రాము రమేష్ అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరిలో రమేష్ చాలా మంచివాడు, చాలా తెలివిగలవాడు. రమేష్ ఈస్ వెరీ క్లవర్ దెన్ రాము. సో హౌ యూ కెన్ సే దట్? based upon marks. So here Ramesh is clever than Ramu.
రాము డల్ స్టూడెంట్ కాబట్టే రమేష్ క్లవర్. క్లియర్. సో రాము డల్ స్టూడెంట్ కాబట్టే రమేష్ ఉన్నాడు క్లవర్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, రమేష్ యొక్క మార్క్స్ని రాముతో కంపేర్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటామంటే రిలేటివ్ అంటాం. క్లియర్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ అబౌట్ ది రిలేటివ్. క్లియర్. అండ్ నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ ద one stone of mass 5 kg, and next one is this one also 5 kg. This is a body A and this is body B. Now how we can say that A and B both are having equal mass. A B రెండు కూడా ఒకే మాస్ కలిగి ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, 5 kg 5 kg both are equal. That means what, one mass of the one body can be compared with the another one. So that is the relative. In the same manner, children, relative motion means the motion of the one body can be explained by comparing with the motion of the another one or state of the another one. Clear. Motion of the one body can be explained with the help of state of another body. Clear. ఇక్కడ రమేష్ క్లవరు అని చెప్పాలంటే రాము ఖచ్చితంగా ఒకడైనా రాము అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఒకడు ఉండాలి. అట్లనే ఇక్కడ ఏ బి రెండు ఈక్వల్ మాస్ ఉన్నాయి అంటున్నాను, రెండు ఒకే మాస్ అంటున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా రెండు వస్తువులు ఉండాలి, అక్కడ రెండు బాడీస్ ఉండాలి. అట్లనే లైన్ ఏ అనేది చిన్నది అంటున్నాం, స్మాలర్. వై? బికాస్ లైన్ బి ఈస్ లార్జర్ ఆర్ టాలర్. క్లియర్. సో అట్లనే రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఏంటి, ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక వెహికల్, ఒక బాడీ, ఎనీథింగ్, ద మోషన్ ఆఫ్ ది వన్ బాడీ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ with help of another one. That should be called relative motion. What it is? Relative motion, children. So to understand here what is mean by relative, what is mean by relative, simply here to understand that I will give one example what it is in your textbook. Very simple, children. Here this is the road. This is the road. Here some school building is there. So this is what? School. School building is just beside of road. So this is what? Road. Clear. Now here you have some, for example I am saying now here Sai, and now here Varun. Here two students are there. One is Sai and one is Varun. Both are coming towards the school in opposite direction. For example here I am saying now this is a left side and is right side of me. Clear. So here school building it is there. Now Sai is coming like this. Clear. Now I am Sai. Here I am coming like this. Now here for Sai, school building is left of Sai. Clear. ఈ సాయికి ఇలా నడిచొస్తున్నాడు, ఇలా నడిచొస్తున్నప్పుడు స్కూల్ బిల్డింగ్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అట్లనే వరుణ్ ఇటు నుంచి వస్తున్నాడు. నౌ ఐఎమ్ వరుణ్, ఐఎమ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. దెన్ దిస్ ఇస్ ద రోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్కూల్ బిల్డింగ్. నౌ హౌ ఇట్ సీమ్స్ టు బి లైక్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ మీ. క్లియర్. ఇటు నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఈ వరుణ్ అనే క్యాండిడేట్కి ఈ బిల్డింగ్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. క్లియర్. గాట్ మై పాయింట్. సో ఒక రోడ్డు ఉంది, ఆ రోడ్డు పక్కన స్కూల్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు స్కూల్కి వస్తున్నప్పుడు సాయి మూవింగ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సాయి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. క్లియర్. వరుణ్ అనేవాడు
ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నప్పుడు ఈ సాయికి స్కూల్ బిల్డింగ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, వరుణ్కి ఏమో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. క్లియర్? అగైన్ దట్ ఈస్ రిలేటివ్. క్లియర్? ఫర్ సాయి స్కూల్ బిల్డింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. దట్ మీన్స్ వాట్? ద మోషన్ ఆఫ్ సాయి కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది స్కూల్. దర్ ఈస్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ స్కూల్ అండ్ సాయి. And similarly Varun and school. So the position of the change of position of Varun should be compared to the school. Clear? So Sai Varun ఇద్దరు ఆపోజిట్లో నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు సాయి అనేవాడికి స్కూల్ బిల్డింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, వరుణ్కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ నౌ చిల్డ్రన్, నౌ what I am saying, Sai and Varun both are in motion. Both are in motion because they are moving. How we can say that? We are comparing the positions of Varun and Sai with respect of school. Clear? So school position, school అనేది సరౌండింగ్ అవుతుంది. స్కూల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు స్కూల్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి both are in motion. That is the relative motion. In this example, the motion of the Sai and Varun can be explained with the comparison of school. Clear? Sai ki emo left side lo undi school, Varun ki emo right side lo undi. అంటే ఏం చేస్తున్నాం? పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్కూల్, స్టేట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ టు ది సాయి అండ్ వరుణ్. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిలేటివ్ మోషన్ అంటాం. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు. క్లియర్? యు ఆర్ వాచింగ్ జస్ట్ వీడియో, మై వీడియో జస్ట్ నౌ. మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు నేను దిస్ ఈజ్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నాను. దిస్ ఈజ్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై రైట్ సైడ్. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ వైల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ ఈజ్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై రైట్ సైడ్. సో ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్ అవుతుంది అంటున్నాను. మీరు మొబైల్లో చూస్తున్నప్పుడు లేదా క్లాస్ వింటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నా లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మీకు రైట్ సైడ్ అవుతుంది, నా రైట్ సైడ్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది. గట్ మై పాయింట్? నేను ఏవైతే లెఫ్ట్ అంటున్నానో మీకు ఎదురుగా నిలబడి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇది ఉందని చూపిస్తున్నాను, అది మీకు రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది బికాస్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. జస్ట్ ఇమాజిన్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ ఏ క్లాస్. ఒక క్లాస్లో ఉన్నారు, బోర్డు ఉంది, బోర్డు ముందు డయాస్ ఉంది, ఆ డయాస్ మీద నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. క్లియర్? గర్ల్స్ ఈ సైడ్ ఉన్నారు, బాయ్స్ ఈ సైడ్ ఉన్నారు. క్లియర్? అప్పుడు ఏమంటున్నాను? ఫర్ మీ రైట్ సైడ్ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్, లెఫ్ట్ సైడ్ బాయ్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ మీ దిస్ ఇస్ ద డయాస్, రైట్ సైడ్ గర్ల్స్ ఉన్నారన్నాను, లెఫ్ట్ సైడ్ బాయ్స్ ఉన్నాను. క్లియర్? నాకు రైట్ సైడ్లో గర్ల్స్ ఉన్నారు, అక్కడ కూర్చున్న బాయ్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు ఉంటారు? గర్ల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి వీళ్ళు ఉంటారు. లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ మోషన్ చిల్డ్రన్. రిలేటివ్ మోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది వన్ బాడీ కెన్ బి explained with the help of another body. Children, I will give one more example for you children. Here now, this is the one road and this is the another road, both are side by side. Here one car is there, this is what children? Car. And now it is lorry, this is what? Lorry. This is car and this is lorry. Before going to start, the positions of these two are same. Clear? Got my point? ఇది కార్ అంటున్నాను, ఇది లారీ అంటున్నాను. ఇవి రెండు స్టార్ట్ కాలేదు, రెండు అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ దట్? బోత్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. క్లియర్? Car and lorry both are not coming into the motion, both are still at their respective positions. Then the driver who is in the car, the driver who is in the lorry, car driver, lorry driver దాంట్లో ఉన్నారు, కార్ అక్కడే ఉంది, లారీ కూడా అక్కడే ఉంది.
అవి మళ్ళీ సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కార్ లారీ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. క్లియర్? గాట్ మై పాయింట్. ఒక సైడ్ బై సైడ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి, పక్క పక్కన కారు లారీ ఉంది, కారులో డ్రైవర్ ఉన్నాడు, లారీలో డ్రైవర్ ఉన్నాడు. సో రెండు స్టార్ట్ చేయలేదు, లైక్ ఏ రేస్, ఒక రన్నింగ్ రేస్ అనుకుందాం. ఆ రేస్లో ఇప్పుడు రెండు ఒక చోట ఉన్నాయి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, కార్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్, లారీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్. హౌ ఆర్ సేయింగ్? కారు ఇక్కడే ఉంది, లారీ ఇక్కడే ఉంది. కార్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందని ఎందుకు చెప్తున్నాం? పక్కనే ఉన్న లారీ అనేది దాని పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఆ కార్ యొక్క సరౌండింగ్ లారీనే ఉంది. క్లియర్? సో నౌ వన్స్ we started the race, here car is there and here lorry is there. Clear? In this case what we say, car is moving faster than lorry. Clear? Car is moving faster than lorry. Got my point? కార్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్టర్ దాన్ లారీ. రెండు స్టార్టింగ్లో ఒకే చోట ఉన్నాయి. అప్పుడేమన్నాం, ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేసి బోత్ ఆర్ ఇన్ రేస్ పొజిషన్ అని చెప్పాం. ఎప్పుడైతే ఒకసారి అవి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కార్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. కార్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్టర్ దాన్ అన్నాం. హౌ వీ కెన్ సే దట్? లారీ ఈజ్ స్లో. వీఆర్ కంపేరింగ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది కార్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లారీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ అనేది 120 km/hతో వెళుతుంది అండ్ లారీ అనేది 80 km/hతో వెళుతుంది. దెన్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్ దెన్ లారీ అన్నా. సో దట్ ఈజ్ వాట్ రిలేటివ్ మోషన్. సో ఎంత ఎక్కువ వెళ్తుందంటే ఏం చెప్తాం? 120 - 80 ఎంత? 40. ఆ 40 km/h ఏమంటామంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటాం. Relative velocity. So this is the another example for relative motion. Clear? The motion of the body can be compared with the state of the another body. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమన్నాను? కార్ అండ్ లారీ both are in motion. Car and lorry both are motion because the car is moving with the 120 km/h and lorry is moving with the speed 80 km/h. సో ఇవి రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎలా చెప్పగలుగుతాం? బిసైడ్ ద రోడ్ సమ్ హౌసెస్ ఆర్ దేర్, ట్రీస్, హౌసెస్, క్లిఫ్స్ అండ్ వాటర్ సోర్సెస్ లైక్ కెనాల్, వాటర్ పాండ్స్. ఇవి రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి. కార్ ఏమో 120 km/hతో వెళ్తుందని చెప్తున్నాను, లారీ ఏమో 80 km/hతో వెళ్తుందని చెప్తున్నాను. చెప్తున్నప్పుడు ఇవి రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి చెప్తున్నాం. ఎందుకు? ఈ రోడ్డు పక్కన ఉన్న మనుషులు కానీ, చెట్లు కానీ, ఇళ్ళు కానీ అవి రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. వాటితో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి. అక్కడ ఎందుకు? మన ఇళ్ళలో అబ్జర్వ్ చేసేదే. మనము పొద్దున లేచి బ్రష్ చేసుకొని రోడ్డు పక్కన నుంచున్నాం, బ్రష్ చేస్తున్నాం, లేదా సింపుల్ క్యాజువల్గా నుంచున్నాం. మన ముందు నుంచి బస్సు పోయింది, కారు పోయింది, లారీ పోయింది, సైకిల్ పోయింది, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అప్పుడేమంటాం? ఆల్ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ అంటున్నాం, ఆల్ ఆర్ ఇన్ మోషన్. ఎందుకు? ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆల్ ద వెహికల్స్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ అస్ బికాస్ వీఆర్ ఎట్ ద రెస్ట్ పొజిషన్. గాట్ మై పాయింట్? మన ఇల్లు ఇంటి రోడ్డు పక్కనే ఉంది, రోడ్డు పక్కన నుంచున్నాము. అప్పుడు అన్ని వెహికల్స్ పోతూ ఉన్నాయి. అప్పుడేమన్నావు? ఒక స్టేట్మెంట్ నువ్వు ఇచ్చావు, ఏమని? ఆల్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ అని చెప్పావు. ఎప్పుడైతే ఆల్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ చెప్పావు అంటే అర్థం నువ్వు రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నావని అర్థం. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది రిలేటివ్ మోషన్ చిల్డ్రన్. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ క్లియర్. అండ్ నౌ హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ చిల్డ్రన్. You and your friend must be stand side by side. Stands side by side. Clear? So now both are stand side by side at particular one position. Then what you have to say? With respect of one another, both are in rest. ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారబ్బా, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్.
వాళ్ళిద్దరూ సైడ్ బై సైడ్ నుంచున్నారు, అక్కడే ఫిక్స్ అయ్యారు, మాట్లాడుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఎలా ఉన్నట్టు దే ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. ఒకటి పక్కనే ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాడి పొజిషన్ మారట్లా, వీడి పొజిషన్ మారట్లా. అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? రెస్ట్ పొజిషన్. అగైన్ బోత్ ఆర్ ఆన్ ద ఎర్త్, బట్ the same two persons or two people must be observed from other planet. Clear? Initially both are on earth, they are side by side and they are at the standing position. Now we concluded, what's that? Both are at rest position. If you went to some other planet and you are watching from that one, then these two persons are in motion. Why means when we are on another planet, we can see that the earth is in rotatory motion. The earth is revolves around itself. All of you knows very well. Clear? మనందరూ తెలుసు ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుందని తెలుసు. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని మీద నుంచి ఇద్దరు కూడా ఏమవుతారు? దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్. దెన్ వాట్ హ్యావ్ టు సే? ఎస్, దే ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ మోషన్. గాట్ మై పాయింట్ చిల్డ్రన్. ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ ఎర్త్ మీద ఒక చోట నుంచున్నారు. మనము ఎర్త్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బోత్ ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. క్లియర్? వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ వీడియో ఫ్రమ్ అనదర్ ప్లానెట్, now those two are in relative motion, they are in state of motion. That means what? When surrounding changes, definition also changes. First ఏమన్నాం? స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్లో ఉన్నాం. తర్వాత ఏమైంది? దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ మోషన్. అంటే రిలేటివ్ మోషన్ అనేటప్పుడు ద సరౌండింగ్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంతకుముందు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా, ఏమన్నాను? కార్ ఈస్ మూవింగ్ ఫాస్ట్ దాన్ లారీ అన్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఏంటి? రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యాయి. క్లియర్? రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ స్పీడ్, 80 km/h, 80 km/h. Clear? Got my point? Car and lorry both are there and both are having speed of 80 km/h. సో రెండు ఒకే డైరెక్షన్ వెళుతున్నాయి. క్లియర్? వెళుతున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కన ఒకడు ఉన్నాడు. క్లియర్? ఆన్ రోడ్ కార్ అండ్ లారీ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ 80 km/h, 80 km/h. దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్, ఎవడైతే రోడ్డు పక్కన వెయిట్ చేస్తున్నాడో వాడి దృష్ట్యా వీళ్ళిద్దరు ఈ రెండు ఏమవుతాయంటే కారు లారీ రెండు కూడా దే ఆర్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్. క్లియర్? విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పర్సన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్, కార్ అండ్ లారీ both are in state of motion and in that drivers also there, those two are also in state of motion. But with respect of one driver to another driver, కార్లో ఉన్న డ్రైవర్ లారీలో ఉన్న డ్రైవర్ ఒకటే స్పీడ్తో పోతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే మస్ట్ బి సైడ్ బై సైడ్. ఎప్పుడైతే రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దే కెన్ ఫీల్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. క్లియర్? సో ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఈ పర్సన్తో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు కూడా మోషన్లో ఉన్నారు. డ్రైవర్లో మూవ్ అవుతున్నారు, లారీ కారు రెండు కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. కానీ మనము లారీ డ్రైవర్తో కార్ డ్రైవర్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పక్క పక్కనే ఉంటారు. అర్థం దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ సరౌండింగ్ మారితేనే మూవ్ అవుతున్నట్టు, కానీ వాళ్ళ పక్కన సేపుడు పక్కనే ఉంటున్నారు కాబట్టి స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. క్లియర్? ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన కామన్ థింగ్, మనము బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఒక సీట్లో కూర్చున్నాం, మన పక్కన ఫ్రెండ్ కూర్చున్నాడు, డ్రైవర్ అందరూ ఉన్నారు. బస్సు వెళుతున్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్ మన పక్కనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు చూసినా. విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఈచ్ అదర్ ఆల్వేస్ రెస్ట్.
మనం సీట్లో కూర్చొని డ్రైవర్ని చూస్తున్నప్పుడు డ్రైవర్ కూడా ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాడు. డ్రైవర్ పొజిషన్ మారదు, మన పొజిషన్స్ మారవు. అప్పుడు డ్రైవర్ రెస్ట్లో ఉన్నట్టే, మనము రెస్ట్లో ఉన్నట్టే. కానీ బస్సుని కింద నుంచి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే, బస్సుని కింద నుంచి వేరే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు బస్సు మూవ్ అవుతుంది, మనం మూవ్ అవుతుంది. మనం వాడిని చూస్తే బస్సు ముందుకు పోతున్నప్పుడు ఆ రోడ్డు పక్కన ఉన్నవాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. దాన్ని మనం రిలేటివ్ మోషన్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద చిల్డ్రన్ అబౌట్ ది రిలేటివ్ మోషన్. క్లియర్? The motion of the one body can be explained with help of the state of the another body. That is what we call relative motion. Just comparing the motion of the two objects at a time. That is what we call relative motion. So children, very easy topics. So I hope you understand. సో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టయితే ఒక లైక్ కొట్టండి, షేర్ కొట్టండి, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వేరే టాపిక్లో కలుసుకుందాం. ఓకేనా? బాయ్ చిల్డ్రన్, టేక్ కేర్.